హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మోనికాస్ హోమ్ స్టూడియో. కుర్తీ స్టిచ్చింగ్ పార్ట్ 2కి స్వాగతం. మీరు కనుక పార్ట్ 1 చూడనట్టయితే కింద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ పైన కార్డ్స్లో లింక్ ఇస్తాను, చూడండి. ముందుగా నెక్ పార్ట్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా పేపర్ స్ట్రిప్ తీసుకొని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని మనం కట్ చేసుకున్న నెక్ పార్ట్ని పెట్టి ఇలా డ్రా చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక 1 ఇంచ్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకొక లైన్ డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. అలానే మనం ఫస్ట్ గీసుకున్న నెక్ షేప్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి. ఇందాక మనం ఫ్రంట్ నెక్ కట్ చేసాము, సేమ్ అలానే బ్యాక్ నెక్ చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న పేపర్ స్ట్రిప్ని ఒక క్లాత్ పైన పెట్టి ఐరన్ చేసుకోవాలి. ఇలా ఐరన్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ పేపర్ స్ట్రిప్ క్లాత్కి అతుక్కుంటుంది. ఐరన్ బాక్స్ మీడియం హీట్లో ఉండాలి, లేకపోతే ఈ పేపర్ స్ట్రిప్ కాలిపోతుంది. అతుక్కున్న తర్వాత ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న చిన్న కట్స్ వేసుకొని కుట్టుకోవడం వల్ల షేప్ ప్రాపర్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం రెడీ చేసిన నెక్ పార్ట్ని టాప్కి కుట్టుకోవాలి. బిగినర్స్ అయితే ఇలా పిన్స్ పెట్టుకొని కుట్టుకోవడం వల్ల ఈజీ అవుతుంది. నెక్ని జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్న కట్స్ పెట్టుకొని ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఫ్రంట్ నెక్కి కుట్టుకున్నట్టే సేమ్ బ్యాక్ నెక్కి కూడా ఇలా కుట్టుకోవాలి. చూపిస్తున్న విధంగా షోల్డర్ పార్ట్ ఇలా జాయిన్ చేసుకోవాలి.
నెక్స్ట్ చేతులని ఇలా జాయిన్ చేసుకోవాలి. స్లీవ్ లూజ్ నుండి హిప్ పాయింట్ వరకు మనం చేసుకున్న మార్కింగ్ పైన స్టిచ్ చేసుకోవాలి. కింద స్లిట్ లేదా కట్స్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ కుట్టుకోవాలి. ఇంకో పక్క కూడా అలానే కుట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు లెంత్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకొని గేరా కుట్టుకోవాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, కుర్తీ స్టిచ్చింగ్ ఎలా చేయాలో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని కొత్త వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.